Okay, we are live. Tisal Bangladesh একটা Facebook YouTube চ্যানেল রয়েছে, সেখান থেকে আমরা লাইভে যাচ্ছি আজকে। May we request everyone to share this live. একটু আপনাদের ফেসবুকে শেয়ার করে দিবেন লাইভটা। This is really cool. I'm sharing the live link with you. Okay. Yeah. Fine. That's so fine. How to get the link? Share, right? Then maybe we can get link here. Yeah, that's fine. I'm going to request humbly, everyone, please do share this live on your timeline. Okay, fine. So, বন্ধুরা, আমরা এবার একটু যাচ্ছি, ক্লাস শুরু করে দিচ্ছি ইনশাআল্লাহ। সো সবাই খাতা কলম নিয়ে রেডি থাকেন। Yeah, intonation, assimilation, illusion, and stress. Very right. So we are going to learn today at first stress, right? Remember stress near the So here we go. Take the microphone closer to your mouth. Hello, am I audible? Hello. I think you are. Okay. Now, music in words, what do you call it? Humming game. It is called stress. Yeah, but Stress, right? It's like music in words Is sort of humming stress. ups and downs in your voice. It's like stress, but in a fun name. Yeah. Now, fun name is easier name actually. So here we go. What do you see here, Prapti? I see 3 students. One male, 2 females. Two females standing A little down. Yeah, like lower than the boy. The boy is standing up a little So there is a curve like this, right? It's like a hill. Like No, that actually. Yeah. Kinda. So there's a curve like that. So what like do you mean by that? So here we go. What is the word here? Attention. I see. How do you hum this? Right. Attention. How do the people of our country pronounce this word? Attention. Attention. This is kind of like nostalgic because I hear this every day at my assembly at school. Like they're like, attention. Attention. That's bad pronunciation indeed. So it will be attention. সবাই একটু উচ্চারণ করেন। Attention. 10টা দেখেন। এটা নিচে 10 জোরে উপরে দেন শন নিচে। Attention. Now can I pronounce that? Attention. Perfect. And how do you hum it? And let's go on and say 10 is it a primary stress, and you are giving extra force on this 10 syllable, right? Here, 10. Here we go. This is right. So attention. In Bangla, we don't have any syllable which is getting stressed, so it's attention. And let's pronounce this one. How many syllables are there in this word? 3. What are the syllables? Basically. It's rather clear. So, which syllable is stressed here? It's the ba. I mean, together, bay. Basically. Shall I calculate the basically? But in our country, what do you pronounce this word? Take the microphone closer. Basically, I know you're not good. Hey! You're not good. Well, I'm better than you. No, you're the best one. Do you want to be good or the best? The bestest. Okay, so basically, so you're not good girl. Basically. You're the best girl. Okay, basically. বাংলায় এটা হয় এরকম, দেখেন বন্ধুরা, এরকম সোজা একটা দাগ দিয়ে বলে এই যে basically.
basically. Basically. Basically. এবার বারবার বলতে হবে। Then you see here, what do you see in this line? I see what The girl is on the top, right? Yeah. So here we go. To be honest, like they're in different sizes. One is little, one is a little Doesn't higher, matter. another We is just want to show the line. How do you pronounce this word? Japanese. No, you were wrong. It's, Japanese. no, honey, it's knees is stressed here. Japanese. Right? Japanese. Japanese. So এখানে আমরা বাংলাদেশে বলি জাপানিজ, বাট এটা হবে Japanese. 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 আমাদের সাথে বলতে হবে Japanese. 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 Okay. Then this one. এখানে আপনারা একটু সাউন্ড গুলো করে করে বলেন, সবাই বলেন। বলেন সবাই ইয়া। এটা একটু লেখেন সবাই, এটা লেখেন তো বন্ধুরা। This is actually phonics. Like Yeah, you know the IPA. Yeah, it is. Okay. And could you unmute your device, please? Hello, kids, you are talking. Baby sister M. Yes, sir. What is this sound? Yeah. Yeah. এটা হচ্ছে এই পাশে কে কথা বলে যেতে বলো ইয়া আর এটা হচ্ছে উ together you আবার বন্ধুরা মনে রাখেন প্রাপ্তি বলো তো প্রথমটা কি You. ইয়া উ you not me so together uni but university city not city rather city university Pratik, can you tell me how many syllables are there in this word? University. How many? There are 5 syllables. It's 1, 2, 3, 4, 5. You're right. Now, which syllable is getting the primary stressed? I think university, so it's the. Yeah, perfect. This syllable is getting the stress. University. But in our country, we usually pronounce it as university, shows up. University. আচ্ছা আমরা একটু ইংলিশে আজকে পড়াচ্ছি মানে পুরা বাংলা একটু কম বলে is it okay কারণ বন্ধুরা আমরা যেটা সবসময় বলে থাকি টিসল থেকে আপনি বাংলায় ক্লাস করাবেন জীবনে ইংলিশ শিখতে পারবেন না আপনারা তো বুঝতে একটু প্রথমে কষ্ট হবে বাট আপনি সেকেন্ড ব্যাচে আবার করেন করে করে এমন একটা পর্যায়ে যাবেন সব বুঝবেন এই ছোট বাচ্চা যদি বোঝে why not you এই জন্য আপনাদের কাছে মনে হতে পারে হ্যাঁ এত তো স্যার একটু বাংলায় কোন তো মরেন মানে ইংলিশ শেখা হবে না একটু বন্ধুরা আমাকে জানান তো সাহস করে বুকে হাত দিয়ে এটা ঠিক আছে না সবাই বলেন তো ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে না ইংলিশে ক্লাস না ঠিক আছে না It's okay, right? Very good. সবাই বুঝতে পারছি তাই না very nice okay so Prapti Yeah. I know you're not a good girl a very good girl actually No, I'm the best girl whose girl you are Yours and my dad and my parents. yeah university the next let's move on me এবং আপনার শব্দ তরঙ্গ পড়েছেন ফিজিক্সে দেখেন এই যে আপনি যদি রেকর্ড করেন তাহলে এখানে এই যে ইউ এখানে একটু উপরে উঠেছে দেন এটা নিচে নেমেছে আবার এই তরঙ্গটা এখানে বেশি সো ইট ইজ ইউনিভার্সিটি তরঙ্গ দিয়ে দিয়েছি এভাবে একটা শব্দ তরঙ্গ আপনার যখন রেকর্ড করা হয় তখন তৈরি হয় ইউনিভার্সিটি আমেরিকানরা বলবে University. Let's move on. Okay. Who can tell this? Faria Akhtar from Beginner Autonomous School and College. How are you? I'm fine, thank you. And how are you? I'm doing great. Can you tell me this word? It's potatoes. Potatoes. Perfect.
So, Korea, how many syllables are there in this word? Potatoes. So 3 syllables. 3 syllables. 1, 2, 3. Perfect. Now, could you tell me which syllable is getting stress here? So I think potatoes, the stress syllable is T. Perfect. So it is potatoes. Potatoes. Bangladeshi কিভাবে বলে এটা মো? Potatoes. Potatoes, exactly. Potatoes. I bought 2 kilo potatoes. এই potatoes তো কোনো উচ্চারণই নাই। আমেরিকানরা কি বলে? Prapti, do you know? What do the Americans say? I think potatoes. They say potatoes. Yeah, because I don't usually speak American. I'm lagging in there. It's a potatoes, American potatoes. Eটার বলবে dose, বুঝছেন? Potatoes. British বলবে potatoes, বাংলাদেশ বলবে potatoes, American potatoes, British potatoes. So, এবার তুমি একটু হামিং করো তো, can you do that? Potatoes. Potatoes. So this symbol এই যে ছোট্ট একটা সিম্বল উপরে দেখছেন যেটা দিয়ে তরঙ্গ উপরে ওঠে এরকম এটাকে আমরা বলি প্রাইমারি স্ট্রেস let's write down primary stress এটা আমরা সেদিন লিখে দিয়েছিলাম primary stress let me write it down can you take it close to your mouth Okay. primary stress potatoes actually বারবার বলতে হয় potatoes okay এটা লিখেছেন আশা করছি the next one can you not this time not Faria rather let me choose another one Sir, let me tell you, it's really obvious that which one is stressed in there. You just it is because this is in bold letters and a little bit upper in the higher scale. Even a blind person can see. Yeah, except Prapti. If I didn't see, then Right. how would I say? What is the word here? Sir, it's tomatoes. In British accent and American accent, it will be tomatoes. Yeah, in American accents, it's like tomatoes. Tomato. Tomatoes. Well, I want to buy a kilo of tomatoes, but in British, tomatoes. And Rob, do you know what do we call in the country Bangladesh? Tomatoes. Tomatoes, yeah. I want to buy a kilo of tomatoes. Is tomatoes name kono toes actually nine. To be honest, they don't even add the S. Like my mom does. She's like, hey Prapti, can you go buy me 1 kilo of potato? Tomato? Yeah, ঢাকার মানুষ বলে যে আপনাদের বাসায় কি আলু আছে আলু মানে আলোকে তারা বলে আলু লোককে বলে লুক চোরকে বলে সুর হ্যাঁ No, শোক সংবাদকে বলে সুখ সংবাদ একটি সুখ সংবাদ ভালো ভালো উপায়কে হায়াত পানি দিয়ে মারা গেছে মানুষ হ্যাঁ সুখ সংবাদ হয়ে আরে ভাই শোক কেমনে সুখ হয়ে গেল এই তো খুবই বিপজ্জনক তো so it is tomatoes আমার সাথে উচ্চারণ করুন tomatoes Mr. Mohit could you unmute your device gentlemen Mr. Mohit unmute your device yes sir. Mr. Mohit, I gave you a page. Haven't you got the access? Yes sir, I got. Well, why don't you upload videos there? That's not professional. Then I'll stop actually giving the page to you. Did you get me? Yes sir. Why didn't you do that? Oh sir, I was busy. So I thought that I would start it from January. I will not consider this excuse, gentlemen. Okay, so then I'll start doing videos from tomorrow.
Yeah, that's good boy. Now tell me, can you pronounce this word? Tomatoes. No, dear. It's tomatoes. Tomatoes. Yeah, Tomato. yeah. Did you get your result, Mr. Mohit? Yes, sir. What is the result? Sir, I was 6. 6. Okay. Okay, good boy. No problem. Tomatoes. Now, Prapti, how many syllables are there? Can you snap and tell? I can't snap. I know, from the childhood you don't know how to snap. You silly little girl. I never knew how to snap from my bed. Okay, give that then. Then I think tomatoes. Obviously 3. 3, yeah, definitely. Tomatoes. Can you do humming? Tomatoes. Yeah. So you see the sound curve? Yeah. Which one has got the difference in terms of sound intensity? Sir, it's very obvious. It's the ma. Is the mouth, definitely. You are right. Tomatoes. Right? Okay, the next one. I'll ask this question to Naomi. Naomi, how are you, honey? Naomi. I'm doing great. What about you? I'm doing great too. How about your videos? Are you uploading videos daily? Yeah. Okay. So can you read this word in our Yeah. September. Perfect. But no R will be pronounced in British English. September. September. How many syllables are there? 3 syllables. And which one is the stressed one? The second syllable, 10. And can you go for humming? September. And do it again. And pronounce the word. September. Perfect. Love you, honey. You are so good. An angel. Okay. Let's see the sound thing. Yeah. September. Sir, to be honest, it was so obvious. Like the syllable. Oh, here we go. Yeah. Now, Mr. Zawad, can you unmute your device? Yes, sir. Can you read this word? Yes, sir. October. October, perfect. And now, how many syllables are there? Can you clap and show? October. 3 syllable. Can you go slowly? October, like that? Yeah, do it. Yes, sir. Do it. October. 3. You need to maintain rhythm. October. This slowly, not October. Can you do it slowly? October. 3. Now, which one is getting stress? I mean, the prominence in sound. They're at toe. Toe, perfect. Can you do humming? October. How do you hum? October. Humming meaning gun kore gan gawa. October. Perfect. Now we'll ask this question to somebody else. Now, Manha from Beginner School and College, honey, could you unmute your device, please, and read this word? Okay, sir. Thanks to trust me. So it's November. Is no. The first syllable is no. 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 And then November. Can you pronounce this again? November. November. How many syllables are there? Can you do snapping or clapping? November. There's 3 syllables. Perfect. November. Now, which syllable is the stressed syllable? Sir, I think is when there's very stress in November. You think or you are sure? Sir, I'm 100% sure. Then you shouldn't say think. Yeah, definitely November. Can you hum?
November. Hmm. Good girl. Where's your sister? Why don't you take her beside you? Sir, she is right here. Oh, that's good then. Perfect. Now let's see the sound curve. November, November. Now, dear teachers, the participants, what you see here, basically in the country Bangladesh, we do not give stress usually, and that's why our pronunciation is a flat pronunciation. Ladies and gentlemen, this is December, and I am very pleased to be here with you. Thank you for giving me the chance. English, that's not perfect English. We really did test it. We don't like it. Let's go for the last word here, and let's choose another person. Right, the person I'm going to choose is who? Okay, let me choose Sabiha Anjum. Sabiha, let me pronounce this word. Do you know how to pronounce this word, honey? Yes, sir. December. December. So D very quickly, sem prominent, loud, and ba very quickly. So December. Can you repeat that? Yes, sir. And December. how many syllables are there? There are 3 syllables. Perfect. And which one is the stressed one? The second one. Second one. Can you do humming? December. Good girl. And this is the sound curve. You see, the second syllable is the prominent one, meaning it is pronounced loudly. Okay. So we're done. Right. We learned about stress. Now we are going to play actually a video clip, and we want to show you how the native English speakers pronounce English, and whether they give stress or not. Okay, get ready, ladies and gentlemen. আচ্ছা, আপনারা কি বুঝতে কষ্ট হয়েছে? লাইক কারো কষ্ট হয়েছে? একটু ফিডব্যাক দিন। স্ট্রেস বুঝতে পেরেছেন তো? উপরের যে ছোট্ট মার্কটা, ওটাকে বলি প্রাইমারি স্ট্রেস। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন কিনা? Could you unmute it? I mean, not unmuting, you just tell me whether you understood or not. They're coming in the chat. Some are saying, You can read the yeah. Some are saying yes. You can mention the name. Almost. Yeah. But okay, never mind. Faizul Hagulap says I got it clearly. Zabu says yes, sir, I understand. Lukman says yes. Beauty says yes, I have gotten. That grammar is kind of wrong, but okay. Rakibul Hassan Shanto says everything is amazing. Hazira Khatun says no, sir, all crystal clear. Thank you so much. Say welcome at least. Many people are saying thank you. Yeah, everybody's giving good comments. You should at least say we're welcome. You're welcome, most of you. You should do that because you read the comments. Okay, but it's just there, but sir, so. Okay. You know, in government office, the ladies are being addressed by sir. Yeah. So they, it's sir, no sir. Are you trying to give me a heart attack? Yeah, definitely. I love to. If any police is saying, please come and arrest him, he's trying to kill me. My life is in danger. Thank you so much. If you call it and help me, thank you so much. He's trying to kill me. My life is in danger. Please help me. SOS. Okay, SOS, save our soul. Okay. একটা 3-4 এর বাচ্চা 3 তো 4 এ উঠলো মাত্র তোমরা তো বড় হচ্ছে তুমি তো 4 শুরু করবে এখন। হ্যাঁ, তো এর দেখেন কমিউনিকেশন স্কিল কেমন। 2 বছর এর আগের প্রাপ্তি। ওর যদি আমরা ভিডিও ওই সময় ছিল না, তাই না, প্রমাণ থাকতো তাহলে বুঝতে। ওর মা সামনে বসা আছে আমার সামনে, যে একটা বাচ্চাকে কোন লেভেল থেকে কোন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সো টিচারদেরকে বলবো যাদের বাচ্চা আছে,
আল্লাহর রাস্তে ফ্ল্যাট কিনেন না জানি, টেসলে 1টা বছর দিয়ে রাখেন। হ্যাঁ, জমি ও আপনারা কিনা বড়াই রাখবে, জমি আর ফ্ল্যাট দরকার নাই, বাদ দেন। Believe it or not, this is the truth. Wrong investment. এবার এখন আমরা শুনবো যে কিভাবে স্ট্রেস বাস্তব জীবনে একটা ইংল্যান্ডের ভিডিওতে দেখো। 1. The Island. Once there were 4 children whose names were Peter, Susan, Edmund, and Lucy. And it has been told in another book, called The Lion, the Witch, and the Wardrobe, how they had a remarkable adventure. They had opened the door of a magic wardrobe, and found themselves in a quite different world from ours, and in that different world they had become kings and queens in a country called Narnia. While they were in Narnia, they seemed to reign for years and years. But when they came back through the door and found themselves in England again, it all seemed to have taken no time at all. At any rate, no one noticed that they had ever been away, and they never told anyone except one very wise grown-up. That had all happened a year ago, and now all 4 of them were sitting on a seat at a railway station with trunks and playboxes piled up round them. They were, in fact, on their way back to school. They had travelled together as far as this station, which was a junction, and here, in a few minutes, one train would arrive and take the girls away to one school, and in about half an hour another train would arrive and the boys would go off to another school. The first part of the journey, when they were all together, always seemed to be part of the holidays, but now, when they would be saying goodbye and going different ways so soon, everyone felt that the holidays were really over, and everyone felt their term time feelings beginning again. And they were all rather gloomy, and no one could think of anything to say. Lucy was going to boarding school for the first time. It was an empty, sleepy country station, and there was hardly anyone on the platform except themselves. Suddenly Lucy gave a sharp little cry, like someone who has been stung by a wasp. "What's up, Lou?" said Edmund, and then suddenly broke off and made a noise like "Ow!" "What on earth?" began Peter, and then he too suddenly changed what he had been going to say. Instead he said, "Susan, let go! What are you doing? Where are you dragging me to?" "I'm not touching you," said Susan. "Someone is pulling me. Oh, stop it!" Everyone noticed that all the others' faces had gone very white. "I felt just the same," said Edmund in a breathless voice, "as if I were being dragged along. A most frightful pulling. It's beginning again." "Me too," said Lucy. "Oh, I can't bear it." "Look sharp," shouted Edmund. All catch বাস্তবে দেখেছেন যে কিভাবে স্ট্রেস কিভাবে কাজ করছে। এটা কি আপ ডাউন শুনেছেন না নাকি ফ্ল্যাট টোনে? হোয়াট আর ইউ ডুইং লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান? টুডে আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লার্নিং ইংলিশ। এরকম ইংলিশ শুনছেন? এ তো পাগলা ইংলিশ। এই ইংলিশ দিয়ে আবার টাকা ইনকাম করেন না বলেন? ভালো ইংলিশ শেখেন, টেসল কিড সেন্টার আপনাদেরকে চালাতে দেবো প্রত্যেকটা থানায় থানায়। You'll be amazed to see the performance of your kids, children, and the whole area will change drastically. I can tell you that. Okay. Miftal Jannat, you've got a little girl. Hey, honey, how are you? What's your name? Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Tomar naam kya, amma? Nadifa Raunaq Manha. My name is Nadifa Raunaq Manha. Sir, লজ্জা পায় কিন্তু বলে যে তুমি তো কথা বলতে পারো না, অবশ্য তোমার মা বলছিল আমাকে। ঠিক আছে, নাম ওনাকে বলতে
না না কেন বলতে আমার কেন কথা বলতে হবে তো বেবি। এই দিয়ে রাখো মানে দেখো তোমাকে আমরা কেমন একটা কত হাজার বাচ্চাদের দেখবা যে একটা স্টার বানিয়ে দিয়ে দেবো, তোমার বাসায় একটা ডায়মন্ড পাঠিয়ে দেবো। সব টিচাররা খেয়াল করেন, বাচ্চাদেরকে দিয়ে রাখেন উইল গিভ ইউ গিফট অ্যাজ ডায়মন্ডস, বিলিভ ইট অর নট। কয়টা উদাহরণ দেখবেন, কত উদাহরণ দেখবেন। আমাদের বাচ্চারা পৃথিবীর যে কোনো বাচ্চাকে বিট করতে পারে, এনি কিড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, নট অনলি বাংলাদেশ। টেসলা একটা টাচ স্টোনের মতো, এর সংস্পর্শে আসলে সোনা হয়ে যায়, পাথর সোনা হয়ে যায়, বিলিভ ইট অর নট। চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ নেই, কারণ আমরা এই যে দেখেন স্ট্রেস পড়ালাম, সাথে সাথে ভিডিও দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, দেখেন কি। Okay, friends, now let's move on to intonation. মিউজিক্যাল সাউন্ড বুঝতে পারছেন এটা কেমন কথা, এটা হামিং হচ্ছে, যেমন টুডে, সিম্পল ওয়ার্ড যেমন হচ্ছে একটা মিউজিক আছে এখানে, এটা না বোঝার কিছু নাই তো। হ্যাঁ, মাথা আরো ক্লিয়ার থাকতে হবে। আপনারা এই বইটা নেওয়া উচিত সবার, এই বইটা নেওয়া উচিত, ইংলিশ প্রো গেট সেট গো। ইউ উইল জাস্ট লাভ দিস বুক, এত সুন্দর। ভাই, ইনভেস্ট সাম মানি এন্ড টাইম ফর ইয়োরসেলফ, ফর ইয়োর চাইল্ড, হাজার গুণে রিটার্ন আসবে। আর এখন ফ্ল্যাট কিনে রাখবেন, দেখবেন ফ্ল্যাট আপনি বুড়া, আপনার ফ্ল্যাট নাই, বাচ্চা ধরে রাখতে পারবে না। এমন ভাবে বাচ্চা তৈরি করেন আপনার ফ্ল্যাট জমি জমা যেন না লাগে। সুতরাং কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করতে হয় এটা কিন্তু খুব ভালো করে জানতে হবে, নাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন আপনি খুব রিগ্রেট করবেন, সিম্পলি রিগ্রেট করবেন। No, guess who's back? I'm back. The legend is back. Oh, the legend is back. Who's the legend? Are you? I mean, are you Chinese? Not Chinese, but I can speak a few words of Like Korean. Ni Hao Ma? No, I can speak Korean. Or Korean? Kind of, not absolutely. Which is learned from Bangladesh Knowledge Service? No, I learned it from an app called Duolingo. Oh, that's a perfect app. It teaches you the foreign accents and languages. I even watched a few Korean movies. Yeah. And no, BTS's full form is not that. আচ্ছা, আমরা একজনকে জিজ্ঞেস করি, সাবিহা বলো, হাবিব বোট আ car, এটার অর্থ কি বলো সাবিহা? হাবিব বোট আ car, Habib bought a car. এটার বাংলা অর্থ বলো। হাবিব একটি গাড়ি কিনেছিল। রাইট। এখন দেখো এটার অর্থ চারটা হতে পারে। হ্যাঁ, ইউ উইল বি অ্যামেজড টু সি বন্ধুরা, যে আপনি একটা ওয়ার্ডের জোর দেওয়ার ফলে দেখেন কি ঘটনা ঘটে। For a second coming. Yeah, very quickly. Yes, okay. Now, if you read this sentence, Habib bought a car. আমি বললাম যে এই কে গাড়ি কিনছে রে, আপনি বলেন হাবিব bought a car. হাবিব bought a car, not সাকিব। মানে হাবিব কিনেছে, সাকিব নয়। হাবিব bought the car, not সাকিব। So you see one meaning. যদি হাবিবে জোর দেন প্লে। Now let's move the stress to the next word. Habib bought a car. He did not borrow it. হাবিব গাড়ি কিনেছিল, ধার করেনি। হাবিব এই গাড়ি কই পেল রে, ওকে কিনছে নাকি কোত্থেকে আনছে? Oh no. He bought the car. He didn't borrow it. সে কিনেছে, ধার করেনি। It's another meaning. Habib bought a car. He didn't borrow it. Now, কয়টা গাড়ি কিনলো? দেখলাম যে 3-4টা গাড়ি ঢুকতেছে ওদের বাড়িতে। Habib bought a car, not 2 cars. And if you give Habib bought a car, not a গাড়ি কিনছে নাকি মোটরসাইকেল কিনছে? Oh no. He bought a car, not a motorcycle. You see, একটা ওয়ার্ডে জোর দেওয়ার ফলে দেখেন কি কি অর্থ হয়ে যেতে পারে। Habib bought a car. Okay, so from the first, Habib bought a car. Habib bought the car, not Shakib. Habib bought a car. Habib bought the car. He did not borrow it. Then
Have you bought a car? No. Car. এখানে একটা ব্যাপার আছে, হ্যাঁ এটা তোমাকে Have you bought a car? নো হানি, এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যদি এটা সবসময় আর্টিকেলের উচ্চারণ আ হবে, কিন্তু এটা যদি কখনো জোর দেওয়া হয় Then it's তখন A. এটার উচ্চারণ হবে এই। Have you bought a car? Have you bought a car? যদি জোর দেওয়া হয়, Exactly. এই তুই কয়টা মিষ্টি খাইছস? একটা না দুইটা? আমরা একটা খাইছি, দুইটা খাই নাই তো, একটা খাইছি। এই তুই নাকি ওরে 3-4টা থাপ্পড় দিছস? আম্মু একদম আল্লাহ কসম করে কই, আর আমি একটা থাপ্পড় দিছি, 3টা 2টা দেই না আম্মু। হ্যাঁ ওই কইলে তো হইব না, আমি মাত্র একটা থাপ্পড় দিছিলাম ওরে, সো আমি ওকে একটা থাপ্পড় দিয়েছি। I gave him a slap, not 2, 3. He is laughing, mom. You see? So Habib bought a car, not 2. What's your portion of it? Have you bought a car? Have you bought one car, not 2 cars? You're getting the wrong information. And then? Have you bought a car? Have you bought a car, not a motorcycle? তো মানে বুঝতে পারছেন অর্থটা কেমন? ওকে, সো এটা দিয়ে আসলে এখন ধরেন ধরেন একটা অর্থ কি? অর্থ কি? ধরুন আমরা কাকে জিজ্ঞেস করবো? I think let me choose one. বনানী রয় বলেন, ডক্টর বনানী রয়। অর্থ কি? অর্থ কি? হ্যাঁ, অর্থ হচ্ছে ইয়েস, তাই না? Yes. এখন ধরেন আপনার মেয়ে পড়াশোনা করছে, আপনি গিয়ে বললেন মা চা খাবি? তখন সে এরকম বললো এর মানে হচ্ছে কি বলছো? এরপর সে আবার বলুন, আপনি আবার জিজ্ঞেস করলেন চা খাবি? এর মানে হচ্ছে হ্যাঁ। Yes. এবার বললেন যে চাটা কেমন হয়েছিল? হাউ ওয়াজ দ্য টি? এর মানে হচ্ছে অনেক ইয়ামি ছিল। তো মানে কি বলছো? ইয়েস, অনেক মজা ছিল। সো একটা শব্দ দিয়ে, একটা শব্দের টোন দিয়ে, যারা বাংলা ইংলিশ পড়ায়, বাংলা ইংলিশ মিলেমিলে ইংলিশ পড়ায়, এটা তো ইংলিশ পড়ায় না, ইংলিশের মানে হত্যা করে আর কি। হ্যাঁ, যেমন ধরেন আমি অন্য একজন টিচারকে ধরি, শিহাব সুমন বলো, শিহাব সুমন, unmute your device and tell me, excuse me, এর অর্থ কি? এক্সকিউজ মি এর অর্থ কি? স্যার এটা কখনো দৃষ্টি আকর্ষণ অথবা কখনো কখনো এটা হচ্ছে আপনার ওই যে ক্ষমা অর্থে ব্যবহৃত হয় আর কি। মানে অর্থ বললে তো তুমি একটা অর্থ পাচ্ছ, তাই না? কিন্তু দেখো আমি যদি এটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশনে টোন ডিফারেন্ট করি, তাহলে এখন দেখো আমি বললাম দেখুন এক্সকিউজ মি, হ্যালো এক্সকিউজ মি, মানে এই যে শোনেন তো একটা অর্থ। এরপর আমি বললাম একটা ফোন আসলো, আমি শুনি নেই কথা তার, বললাম এক্সকিউজ মি, শুনিনি কি বলেছেন, দুইটা অর্থ। আর প্রথমটা কিন্তু এক্সকিউজ মি ভাই একটু শুনবেন, এটা ফার্স্ট, আর দ্বিতীয়টা এক্সকিউজ মি, মানে টোন কিন্তু ডিফারেন্ট। এক্সকিউজ মি, এক্সকিউজ মি। এরপর আপনি ধরেন দেরি করে আসছেন ক্লাসে, আপনি বললেন স্যার প্লিজ এক্সকিউজ মি, স্যার মাফ করবেন, আই এম লেট। সব তিনটা অর্থ। এরপর আমি বললাম যে আপনি ঠিক মতো ক্লাস করেন না, কিছু না, এগুলো তো এখন আপনি বললেন স্যার এই চিল্লাতেছেন কেন, এটা আমার কেমন আচরণ? তখন আপনি বললেন এক্সকিউজ মি, এটা ডিফারেন্ট অর্থ। তাহলে দেখছেন একটা এক্সকিউজ মি কতগুলো অর্থ পেয়ে নিচ্ছি। I need to go now. Okay, you're coming exactly at 9. And if you're late, like a few minutes before, like a few minutes before. Some minutes earlier. Yeah. Okay. I have to go. Come with good dress. Okay. Bye. Take care. Good night. Bye bye everyone. Okay. So, is a tone the ortho change hoche is super hot.
Yes. It is. I'm sweating. So এই টোন দিয়ে যে অর্থ চেঞ্জ হচ্ছে এটাকে আমরা হামিং গেম বা ইনটোনেশন বলছি। আমরা একটু সামনে যাই। তো আমার সাথে একজন কাকে নিব? নাওমি আনমিউট করো। Yes, sir. তুমি ইউ রিপিট আফটার মি, বলো। কালকে সকালে 8:55 চলে আসবে। No, it's just like an army officer. Kid, I'll be intolerant. Yeah. Bolo, kids play ball. Kids play ball. How many words are here, honey? 3 words. কিন্তু পরেরটা দেখো, পরেরটায় কয়টা ওয়ার্ড? একটা ওয়ার্ড বেড়েছে না? Yeah, 4 words. কিন্তু তুমি তিনটা সাউন্ডের আপ ডাউন শুনতে পাবো। The kids play ball. The kids play ball. মানে ডাটা এত ছোট একটা জায়গা দখল করেছে যে ওটা নাই বললেই চলে। এবার দেখো পরের কয়টা, কিন্তু the kids are playing ball. The kids are playing ball. এবার একটু দ্রুত করো, kids play ball. The kids are playing 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 with the ball. দেখেন একটা ওয়ার্ড বেড়েছে, বাট আপনি জোর kids playing and ball এর মধ্যেই রেখেছেন। The kids are playing with the ball, the kids are playing with the ball. The kids playing with the ball. এবার দেখেন আরো ওয়ার্ড বেড়েছে, the kids have been playing with the ball. The kids have been playing with the ball. কিন্তু শোনা যাচ্ছে kids playing ball, এটাই বেশি জোরে জোরে শোনা যাচ্ছে। তো এই যে ওয়ার্ড গুলো বেশি জোরে জোরে শোনা যায়, these are called content words or the key words or the main words. আর যেগুলা ওই গ্রামার সাজাতে যে ওয়ার্ড গুলো লাগে ওগুলোকে বলা হয় ফাংশন ওয়ার্ডস or grammatical words. So kids play ball. The kids play ball. The kids are playing ball. The kids are playing the ball. The kids have been playing the ball. মনে হচ্ছে সেম বলছি, বাট প্রায় একই টাইম লাগছে সবগুলো সেন্টেন্স বলতে। এই জন্য আপনারা অনেক সময় বলেন, স্যার বিদেশিরা তো গলার মধ্যে রেখে বলেন, আসলেই রেখে বলে। কি করে ওরা বেটারা? এই যে এই দা, হ্যাভ বিন এবং উইথ দা, এইটা সে খেয়ে ফেলে মোটামুটি। The kids have been playing the ball. The kids have been playing with the ball. The kids have been playing with the ball. Like this. Okay? পড়ানো অনেক কঠিন ভাই। ওকে, সামনে যাচ্ছি সেভাবে। এরপর এটা একটু পড়ে শোনাবে, কে শোনাবে? না, আমি পড়ে শোনাও তো। Well, tassel. Go to tassel. Go to tassel. Go to tassel to learn. Go to tassel to learn English. Go to tassel to learn English almost every day. Sir, you're muted. তার মানে যতটুকু কালো কালো দেখছেন ততটুকুই আপনি আসলে বেশি বেশি শুনছেন, আর বাকিগুলো হারিয়ে যাচ্ছে। This is the power of tone. Okay? So yeah, আসলে তো অনেক। আগামীকাল আমরা একটা কঠিন চ্যাপ্টার করব, ইনফ্লেকশনস, দ্যাট ইজ রিয়েলি টাফ। তো আজকে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে চাই। বন্ধুরা, স্টুডেন্টদের একটা ব্যাচ শুরু হবে আমাদের। আপনারা প্রত্যেকটা স্কুলের থেকে 15 থেকে 20 জন বাচ্চাকে ইনভাইট করতে পারবেন টেসেল কিডস সেন্টারে। ওখানে একটা অ্যাপ আছে, 400 টাকা দিয়ে ওরা 1 মাস ক্লাস করতে পারবে। টিচারের বাচ্চারা অবশ্যই পাবে, তাদের পজিশনে না থাকলেও অবশ্যই থাকবেন। আর আপনারা সেকেন্ড ব্যাচে রিপিট করেন, সবাই রেজিস্ট্রেশন করে, অনলি 400 টাকা যেহেতু, সবাই রেজিস্ট্রেশন করেন সেকেন্ড ব্যাচে টেসেল বাংলাদেশ অ্যাপে অথবা ওয়েবসাইটে। এবং আর 1 মাস করলে আপনি মোটামুটি একটা বস পর্যায়ে চলে যাবেন। বইগুলো কালেক্ট করেন,
ফোনেটিক্স মাস্টার কোর্স যেটা আছে ওই অ্যাপটা কালেক্ট করেন, এই এতটুকু লিটল ইনভেস্টমেন্ট আপনি দেখবেন তৈরি হয়ে যাবে। এবং যারা ডিপ্লোমা কোর্স করতে চান আমাদের সাথে টিচার্স হওয়ার জন্য, তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমরা কি করব, তাদেরকে নিয়ে আমরা বেসিক্যালি বিজনেস ওপেন করবো ইনশাআল্লাহ, আপনারা আমাদের সাথে কাজ করতে পারবেন। ওকে, সো এখন একটু আমরা আপনাদের কথাবার্তা নিব, তারপরে যদি দেখি আর একটু পড়ার ইচ্ছা হয় আপনাদের, তাহলে আমরা আচ্ছা, তার আগে আমি আপনাদের আর একটা জিনিস দেখাতে চাই। এই যে বিদেশিরা যে সব ওয়ার্ড উচ্চারণ করে না, এটার একটু প্রমাণ এখন আমি আপনাদের এখানে দিতে চাই। দেখবেন সব ওয়ার্ড উচ্চারণ করে না ওরা, এই জন্য একটা ঢেউ খেলে যায়। বন্ধুরা ক্লাস করতে থাকেন, আমি একটু হানি খেয়ে নিই। হ্যাঁ, আমি এখানে কেউ নোয়াখালীর আছেন নি? আমি নোয়াখালীর ভাষা শিখতে চাই, চেষ্টা করতেছি, পাইতেছি না। ওকে, সো আপ ডাউন দেখবো আমরা। হিয়ার উই গো। The island. Once there were 4 children whose names were Peter, Susan, Edmund, and Lucy, and it has been told in another book, called The Lion, the Witch, and the Wardrobe, how they had a remarkable adventure. They had opened the door of a magic wardrobe, and found themselves in a quite different world from ours, and in that different world they had become kings and queens in a country called Narnia. While they were in Narnia, they seemed to reign for years and years. But when they came back through the door and found themselves in England again, it all seemed to have taken no time at all. At any rate, no one noticed that they had ever been away, and they never told anyone except one very wise grown-up. That had all happened a year ago, and now all 4 of them were sitting on a seat at a railway station with trunks and playboxes piled up round them. They were, in fact, on their way back to school. They had travelled together as far as this station, which was a junction, and here, in a few minutes, one train would arrive and take the girls away to one school, and in about half an hour another train would arrive and the boys would go off to another school. The first part of the journey, when they were all together, always seemed to be part of the holidays, but now, when they would be saying goodbye and going different ways so soon, everyone felt that the holidays were really over, and everyone felt their term time feelings beginning again, and they were all rather gloomy, and no one could think of anything to say. Lucy was going to boarding school for the first time. It was an empty, sleepy country station, and বলেন তো, আপ ডাউন কি শুনতে পেয়েছেন? একজন টিচার লিখেছেন, স্যার আমার জুতা ছিঁড়ে গেছে, আমি জুতা কিনে বাদ দিয়ে আপনার গেট সেট গো প্রো বইটা কিনেছি। ক্যান ইউ জাস্ট বিলিভ? এই টিচারের প্রতি দোয়া থাকলো সবার পক্ষ থেকে, আমি নাম বলবো না। উনি অবশ্যই একটা নাম বলতে ওনার আসে জানে কিছু, কারণ সে খুব ওপেন মাইন্ডেড মানুষ, তাকে টিচার থেকে অনেক হেল্প করা হয়েছে, এবং তার এলাকায় তার মাধ্যমে একটা পরিবর্তন আসছে বাচ্চাদের মাধ্যমে। ওনার স্কুলে এখন বাচ্চাদের আসা যাওয়ার পরিমাণ বেড়ে গেছে, বাচ্চারা আনন্দ পাচ্ছে পড়তে। হ্যাঁ, সো এই টিচার অবশ্যই ভালো করবে একদিন ইনশাআল্লাহ। এবার বুঝছেন আমি টিচারদের কেন হেল্প করতে পছন্দ করি? এরকম টিচাররা আমাকেও হেল্প করেছিল আমি যখন ছোট ছিলাম। তারা অনেক ধনী ছিল না, বাট দে হেল্পড মি। আই লাভ টিচার্স।
They are the best people of the country. যদিও আপনাদেরকে অনেক সময় অসম্মান করে, আপনাদেরকে টাকা দিয়ে যাচাই করে, আপনাদের টাকা দিয়ে কিনতে চায়, but remember, you are the best people of a nation. You are the people who hold every kid's hand and take to the success world. You are the people who bring change in them. You are the people who are remembered after their death. You are the people who are given salam out of respect, not out of fear. So that's why teachers are special in every country. So be bold, be courageous, everyone. Be proud of your profession. You are a teacher. Aren't you very proud of yourself that you are a teacher? Aren't you? You should be. রবিউল, আপনি তারেককে একটু ঢুকতে বলেন, হ্যাঁ? তারেক will conduct some part of the class. আমার মনে হয় আপনাদের সব যদি দিয়ে দেওয়া যেত, বন্ধুরা, don't leave to solve. সেকেন্ড ব্যাচে অবশ্যই কন্টিনিউ করেন, বাচ্চাদেরকে আমাদের সাথে দিয়ে রাখেন, বইগুলো কালেক্ট করেন। ইউ সি there is a massive change in your career. হবেই এটা ইনশাআল্লাহ। আর ঢাকায় আসলে অবশ্যই টেসলকে দেখে যাবেন। ইউ ক্যান কাম এনি টাইম। হ্যাঁ, অনেক টিচাররা আসে আমাদের এখানে এবং আমরা হেল্প করি, প্রচুর হেল্প করি। আসবেন অবশ্যই। আজকে কুমিল্লা থেকে, সেই ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর, কি কোন জায়গা থেকে কোথেকে লোক আসে, আল্লাহু আকবার। আমাকে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হয় সত্যি সত্যি, বিকজ আই এম হেল্পিং দ্য নেশন বিল্ডার্স, দ্য টিচার্স। I'm really proud of you, everyone, ladies and gentlemen. আপনাদেরকে বলেছিলাম একটু এই কোর্সটার ফিডব্যাক ভিডিও 2 মিনিট 3 মিনিটের একটু আমাকে মেইল করার জন্য। তো এটা তো আপনাদের উচিত নাকি? বাংলাদেশের সব শিক্ষককে পরিবর্তন করতে হবে না? englishwithyeasir@gmail.com, এখানে এটা পাঠাতে হবে কিন্তু। হ্যাঁ, englishwithyeasir@gmail.com, এখানে একটু পাঠাবেন এটা। আপনাদের গত ক্লাসে দিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, অথবা tesolbangladesh@gmail.com, এখানে পাঠাতে পারেন, tesolbangladesh@gmail.com। কেউ পাঠিয়েছেন? এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে, মারাত্মক। আপনার ভিডিওটা দেখে 1000 টিচার যদি শেখার সুযোগ পায়, সে ঘুম থেকে ওঠে, তাহলে 1000 জনের সব আপনার হবে। আমি একা দায়িত্ব কজনকে নিয়ে জানাবো ভাই? আপনারা জানেন না, এই যে রবিউল দেখেন, এই টিচার প্রোগ্রামের জন্য আমার পুরো একটা বাহিনী। আপনারা কিছু মনে নেন না, আমি জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য বলছি। আমার একটা বাচ্চা ভর্তি হলে 1,10,000 টাকা আসে। আর আমার এই এতজন টিচার থেকে আমি 7-8 টাকার প্রোগ্রাম 400 টাকা নিয়ে ভিডিও কোর্স দিয়ে দিয়েছি, 2000 টাকার বই দিয়ে দিয়েছি, 300 টাকার। পুরো অডিওটা আবার আপলোড হবে 3-4 দিনের মধ্যে। এটা পুরো লসের একটা প্রোগ্রাম। এরপর যদি আপনি একটু পাশে না দাঁড়ান, তাহলে আমি পুরো বাংলাদেশের টিচারকে পরিবর্তন করতে পারবো না তো। I need your help, ladies and gentlemen. Please do help us. আপনার হেল্প দরকার, খুব দরকার। আপনি আপনার কলিগদেরকে বলবেন, প্লিজ ডু দ্যাট। ওকে, আগামীকাল আমরা ওই ইনফ্লেকশনস পড়াবো। কোথায় যা হবে এটা আগামীকাল পড়াবো। আজকে রবিউল তারেককে জানিয়েছেন? আচ্ছা, আপনারা একটু কথা বলতে পারেন এর মধ্যে, তারেক আসার আগ পর্যন্ত। এনিওয়ান ক্যান রেজ হ্যান্ড। আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, এই যে তারেক, তুমি কোথায়? আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপনি ক্যামেরায় নাই কেন ভাই? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আজকে
ক্লাসের শুরুতে আমরা যে পড়েছি আপনার ইউনিভার্সিটি, তারপর পটেটোস, এগুলো সিলেবলের মাঝখানে যে মাঝে মধ্যে আপনার ডট গুলো আছে, এই ডট গুলো কেন? ডটগুলো হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্রেস যেগুলো। আমি বুঝতে পেরেছি। আমরা হা করলেই বুঝি কোশ্চেন। অক্সফোর্ড কেমব্রিজ ডিকশনারিতে দেখবা এক একটার পরে একটা ডট দেওয়া আছে। এই ডট মানে হচ্ছে নাম্বার অফ সিলেবল ভাগ করার জন্য। না বন্ধুরা, কেউ ব্যাচ 1 এ আর রেজিস্ট্রেশন করবেন না, ব্যাচ 2 তে করবেন। ব্যাচ 1 কিন্তু 12 তারিখে শেষ হয়ে যাবে, ব্যাচ 2 তে করবেন। হ্যাঁ স্যার, কোথায় স্ট্রেস হবে এটা তো আমরা এখান থেকে অনেক। স্যার আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম আর কি টিচারদের ট্রেনিং এর ব্যাপারে। টিচারদের ব্যাচে ঢোকো, হ্যাঁ কুইকলি। হ্যাঁ বলেন কি বলেছেন? স্যার, কোথায় স্ট্রেস হবে এটা তো আমরা এখান থেকে অনেকটা জানতে পেরেছি, কিন্তু সবগুলো বিষয় আমরা কিভাবে জানতে পারবো আর কি? সবগুলো ওয়ার্ডের কোথায় স্ট্রেস হবে, বাক্যে কোথায় স্ট্রেস হবে? কি বলেন, ডিকশনারি কেন তাহলে? এই ডিকশনারি ওকে, একবারে। এই যে আমি দেখাই, লং মানে যাই, চলেন। হ্যাঁ ধরেন এই গেলাম। হ্যাঁ আপনাদের লং মানে ডিকশনারি লিংক দিয়ে দিয়েছে। যেমন ধরেন TODAY, টুডে এই শব্দটা লিখলেন। হ্যাঁ এটা লেখার পর এই যে দেখেন এই দেওয়া আছে টু, এবারে ডে এর উপর স্ট্রেস দেওয়া আছে। পুরা দেখে নিতে হবে, কোনো শর্টকাট নাই। আমি এটা পড়তে পারেন না বাঙালিরা, এই জন্য তো এগুলো দেখে লাভ নাই, স্ট্রেস কোথায় বলতে বুঝেও না। এখন আপনি তো পড়তে পারবেন। এই যে today 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 sound হবে না ফ্রেন্ডস, সাউন্ড হবে না। স্যার একটা শোনেন, এই যে দেখেন এর মধ্যে দেখেন এই ডে এর আগে এই যে দাগ দেওয়া আছে today 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 so dictionary is the only source, আর কোনো সোর্স নাই। কোন ইংলিশ টিচারের কাছে গেলে ভুলভাল হয়ে যাবে, কারণ এক এক ওয়ার্ড এক এক ভাষা থেকে ইংলিশে ঢুকেছে। যেমন ধরেন JAPAN, এটা জাপান বলি না, জাপান, ইটস নট জাপান, ইটস জাপান। দেখেন আপনার ডিকশনারি দেখে নিতে হবে, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য দেখে নিতে হবে, এভরি ওয়ার্ডের জন্য। ওয়ার্ড আচ্ছা, জাপানিজ কি একটা ইস্যুস দেখাচ্ছে। এই দেখেন জাপানিজ, এই যে নিজের উপরে ছোট্ট দাগ আছে দেখেন, এই যে। সুতরাং Japanese 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 সো ডিকশনারি, অক্সফোর্ড ডিকশনারি, কেমব্রিজ ডিকশনারি, লংম্যান ডিকশনারি, যে কোনো বিদেশি ডিকশনারিতে এটা দেওয়া আছে। কোনো শর্টকাট নাই, বাঙালির কাম হলো শর্টকাট। স্যার কেমনে বুঝবো? কোনো বোঝার সুযোগ নাই, এক্সেপ্ট ডিকশনারি, কোনো বোঝার সুযোগ নাই। আর লিসনিং করতে করতে একটা সময় আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে, এবং এমন একটা সময় আসবে আপনি দেখেই বুঝতে পারবেন ও এখানে স্ট্রেস হবে। হ্যাঁ মিফতাহুল জান্নাত বলেন। স্যার কিছু কিছু আছে, ওয়ার্ড আছে, যেমন হচ্ছে স্যান্ডেল, আমরা হচ্ছে সচরাচর বলি পেন্সিল, টেবিল, তারপর স্যান্ডেল, কিন্তু এগুলো তো আমাদের হচ্ছে বাংলা ভাষার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এগুলো আমরা চেঞ্জ করব কিভাবে? তো একটা বয়স্ক মানুষকে তো আমি বলতে পারি না যে ইংলিশের অ্যাকসেন্ট এনে, এই ক্ষেত্রে করণীয় কি? এটা তো মানে বাংলা। আমি বুঝছি ভাই, শোনো। হ্যাঁ তাহলে এই ওয়ার্ডটা টেবল, এটা হচ্ছে ইংলিশ ওয়ার্ড। table table এখন আমি যদি পুরো ইংরেজিতে কথা বলি, তাহলে আমি ইংরেজি টেবল, where is the newspaper, maybe it's on the table। এই যে একটা বাচ্চা কথা বললে একটু পুরো বিদেশিদের মতো, ওই আমাদের তো এইসব ইস্যু হয় না। আর যদি বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলতে হয়, তখন বাঙালিদের মতো বলতে হবে, এরকম বলা যাবে না। নিউজ পেপারটা সম্ভবত টেবলের উপরে রেখেছি, এটা বলা যাবে না, সম্ভবত টেবিলের উপর রেখেছি, ফাইন। কিন্তু আমি যদি ইংলিশে বলি, এরকম বলা যাবে না, মেবি দ্য নিউজ পেপার ইজ অন দ্য টেবিল। সব ঠিক, খালি তুমি টেবল এটা টেবিল বলে বলছো, দেখো শোনাই কেমন, মেবি দ্য নিউজ পেপার আই হ্যাভ কেপ্ট অন দ্য টেবিল। কিছু হইলো বরিশালের মতো একজন লোক এমপিতে দাঁড়াইছে, বুঝছো?
তো ব্যাটা তো একটু শুদ্ধ করে বক্তৃতা দেওয়া শুরু করছে। বন্ধুরা, আমি আপনারা জানেন এবছর এমপি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছি। আপনাদের এলাকা থেকে কিন্তু অনেক বাস চলাচল করে এবং বৃষ্টির দিনে এই এলাকায় ডুববে একদম বদলে যায়, এবার এই বাস কিন্তু পড়িয়া যায়, বুঝছেন নি? হ্যাঁ, আমি একদম ঠিক করে হালাই দিব না। প্রথমে শুদ্ধ ধরে রাখতে পারে নাই, বুঝছেন না কি? So you're going to say, I have kept the newspaper on the table. Or even you cannot say, আমি নিউজপেপারটি সম্ভবত টেবল এর উপর রেখেছি। এই দুটাই আনসার ছিল না। If you speak English, tell, probably I have kept the newspaper on the table. Or আমি সম্ভবত নিউজপেপারটি টেবিলের উপর রেখেছি। Don't mix. ইংলিশ থেকে এসেছে, তো আমরা যদি বাংলা, আমরা তো প্রচলিত সবসময় এগুলোই বলি। এই জায়গায় খটকা যায় যে এটা তো বাংলা, মানে তুমি তো বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে বলে বাংলার মতো বলবা। আর ইংলিশ বললে কোনো বাঙালিকে সন্তুষ্ট করার দরকার নাই। তুই বলবে ভাই আপনি এরকম বলছেন কেন? বলে আপনি আমার সে নিচে থাকবেন এই জন্য এরকম বলতেছি, বুঝছেন ভাই? হ্যাঁ, আপনি সারা জীবন আমাকে দেখবেন, আপনি দেখবেন আমি টেলিভিশনে আছি, আপনি হচ্ছেন শ্রোতা হবেন, এই জন্য এরকম বলছি। আপনি দেখবেন আমি এয়ার হোস্টেস আছি, আপনি হচ্ছেন যাত্রী, এই জন্য এরকম বলছি। আমি বিবিসিতে নিউজ পড়বো আর আপনি শুনবেন, এই জন্য এরকম বলেছি। ইনশাআল্লাহ হার্ভার্ডে পড়বে আর আপনার ইডেন কলেজে পড়বে, এই জন্য এরকম বলছি। ইনশাআল্লাহ। সুতরাং মানুষ সন্তুষ্ট করা আপনার কোনো জব না। মিস্টার তারেক, ওভার টু ইউ। Mr. Tarek, how are you? Are you there? Tarek? ইয়া, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে? তারেক জয়েন করেছে। আর কোনো কারো কোশ্চেন আছে? হাত তোলেন তাহলে। হ্যাঁ, মুজাফফর, খুব ভ্যালিড কোশ্চেন করতে হবে, খালি কোশ্চেন করলে হবে না কিন্তু। হ্যাঁ, বলো মুজাফফর। স্যার, আমরা অনেক সময় দেখি যে মানে নিচের দিকে একটা চিহ্ন থাকে, আমরা যখন প্রাইমারি স্ট্রেস পড়ি তখন চিহ্নটা তো উপরে থাকে। আমি বুঝতে পেরেছি, হা করলেই বুঝি আমরা। নিচের সিম্বলটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রেস, ওইটা অ্যাভয়েড করতে বলি আমরা, কারণ ওইটা এত অল্প জোরে উচ্চারিত হয় যেটা মানে কানে খুব কম ধরা পড়ে। সো অ্যাভয়েড দ্যাট। ওইটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রেস, সামান্য একটু জোর হয়। যেমন ওই যে বলি না আমরা অঙ্ক করার সময় 2 প্লাস 3 এর 1, এই 2 এর নিচে মনে মনে একটা 1 থাকে নিচে, ওরকম আর কি, যে ওটা তোমার 1 না লিখলেও হয়, সেকেন্ডারি স্ট্রেস উচ্চারণ না করলেও হয়। Hope you understood the question. ওকে, এইবার আরেকজন বলবে, মঞ্জুর হাসান। হ্যাঁ, মঞ্জুর হাসান বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে স্ট্রেস 2 ধরনের হয় কিনা, আমরা যতটুকু এখান থেকে শিখলাম সেটা হচ্ছে, একটা হচ্ছে সেন্টেন্সের মধ্যে কোনো একটা ওয়ার্ডে যদি আমরা জোর দিতে চাই সেটা একটা স্ট্রেস দিব। আবার যে ওয়ার্ডের মধ্যেই আমি বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। 2 ধরনের স্ট্রেস রয়েছে, একটাকে বলে ওয়ার্ড স্ট্রেস আর একটা হচ্ছে সেন্টেন্স স্ট্রেস। একটা ওয়ার্ডের মধ্যে আবার সিলেবলের মধ্যে আবার স্ট্রেস থাকে। ইনফ্যাক্ট 3 ধরনের স্ট্রেস হয়। একটা হচ্ছে সিলেবল এর উপর স্ট্রেস, যেমন হচ্ছে ডে, এটা হচ্ছে ডে, এই যে ডে সিলেবলটুকু জোর হয়েছে, এটা হচ্ছে সিলেবলের উপর স্ট্রেস। এরপরে দেখবো একটা ওয়ার্ডের মধ্যে স্ট্রেস হয়, যেমন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কাম টুডে, এই যে come এর উপর জোর, if you want to come today that would be really nice, এই যে একটা ওয়ার্ডে জোর দিয়েছি, এটা হচ্ছে ওয়ার্ড স্ট্রেস। আর পুরো সেন্টেন্স জুড়ে একটা টোন তৈরি হয়, দ্যাট ইজ কল্ড সেন্টেন্স স্ট্রেস। এবার মঞ্জুর হাসান, বুঝছো তো আমাদের পড়াশোনার লেভেল কত ডিপ? কোশ্চেন অর্ধেক শোনার আগে বুঝে যায় কি কোশ্চেন করবো। হ্যাঁ, সো এইভাবে দখল নিতে হবে। যে এটা তুমি বাংলাদেশের যে কোনো টিচারকে এরকম জিজ্ঞাসা করো না ইউনিভার্সিটির, তুমি তো সে ভয়ে কাঁপা শুরু করবে, উত্তর দেওয়া তো পরের কথা। Okay, friend, Mr. Tarek, are you there? You are taking ages. Rabiul, দেখেন তো, where is he?
আচ্ছা ঘাটাইল থেকে মিস্টার জুবায়ের, হোয়াটস ইওর কোয়েশ্চেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ, আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার ওই যে টিচারদের ট্রেনিং এর ব্যাপারে মানে শেয়ারে একটা ব্যাপার কথা বললেন, ওইটা আর কি কেমনে, এটা কি অফলাইনে হবে নাকি অনলাইন? অনলাইন হবে, আমরা জানাবো, রবির সাথে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ ঠিক আছে, মিস্টার তারেক, ওভার টু ইউ, কন্ডাক্ট ইওর পার্ট। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। তারা টোটালি ইংলিশে লেকচার দেব, একটুও বাংলা না। এরা মোটামুটি সাউন্ড টাউন্ড কমপ্লিট করেছে, এরা বুঝুক, তাহলে ইংলিশ একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি হবে। এই টিচাররা ভালো মাশাআল্লাহ, এরা একটু লং টাইম থাকলে সবাই ভালো করবে। হ্যাঁ মিস্টার তারেক, ইউ স্টার্ট প্লিজ। Thank you so much, sir, for giving me this space to have my say. Yeah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Hope you're doing absolutely fine and great, and you have been joining this session for so long. But I'd like to have, and I'd like to drop this very brief and fleeting session, and very brief but very brilliant lecture, about very interesting topic. I'm going to share it. It's called assimilation. Assimilation is the topic selected by Yeasir Sir himself that I should discuss this. Before your highness, you must have heard this many times in your life, that Shundi or Bichat, like you can remember this legendary example of assimilation in Bengali, a term and phrase that is Dik Jog Onto Digonto. You might have heard this. Yeah. So this sort of assimilation, Shundi, also occurs and happens in English language as well, especially in conversation, fluent speech, everyday speech, whenever English speakers, be it British, American, or New Zealander, Australian, so they speak with this assimilated process, joining the words together. That's why we, the people, the outsiders, outlanders, struggle to understand what they try to mean actually, their purpose, the exact words. Sometimes we just falter to understand and comprehend their proper message they try to mean, they try to share. So assimilation in Bangla, in Bengali, you can term it to be Shundi, and we know it very well. Yeah. What is assimilation? You see here, the definition is given, available here in this page I just shared. The act of making two sounds in a speech that are next to each other, more similar to each other in certain ways. For example, the pronunciation of the top in football as a pop. So football, this top, you see, this top is becoming more like pop. So instead of pronouncing football, you say, what do you say? Football. So making or changing the top sound to be pop. So this is called assimilation. When sounds actually get changed because of the adjacent neighboring sounds and segments. So it is called assimilation. Like, because of the influence of the sound followed by T, that is bop. It is called bilabial sound. This bop, bilabial. The sound is speech sound made by using both the lips. It is called bilabial. You know it. So because of this bilabial, or the bilabiality of this sound, this top sound is actually changing itself to be pop. So not bop necessarily, because pop and bop both are bilabial. In a place of articulation, in Arabic it is called makhraj, or you can say place of utterance. The place of utterance, in terms of the place of utterance, both bop and pop are same. The same similar makhraj.
Place of articulation. What is that? Labial sound, bilabial sound. Made or pronounced using both the lips. So though this top sound is not changing itself to be ba altogether, but it's getting a flavor of pa, the sound. Football as a pa. So assimilation is the act of making two sounds in a speech that are next to each other. Ta and ba next to each other, two different sounds, more similar. This ta is becoming more similar as ba, changing itself to be pa, making similarity, bringing the similarity as the bilabial sound. Means the similar in terms of pronouncing in the same place, the place of utterance. Another one, assimilation is a process in which two usually adjacent neighboring segments appear more identical to each other in terms of sound. Now, I'm not going to just disturb you and or in other term, you can say, jokingly, to torture you or hammer you with these terms and jargons. Let's cut to the point and let's cut it shorter. Yeah. I just jumped to the examples, it would be much easier for you to understand what it is and how it works actually. Okay, let us get to this example. This one, S-P-E-E-D-B-O-A-T. If you just pronounce this phrase quite differently and quite distinctly, it will sound speed boat, speed boat. But if you ask British people, they would pronounce it to be speedboat, speedboat. You see, speedboat. So I'm just pronouncing, making this dot, turning this dot to be ba. What's the rule? The rule is when one word ends with dot sound, or when one word ends with vowel sound followed by a dot. It is ending with vowel sound and is followed by dot, this dot. And the next word begins with ba. So the first dot turns to be ba. So you change this dot sound to be ba. So speedboat would turn to be a speedboat. Speedboat. Let's get to some other examples. Like if you say, he is, if I just write the sentence here, he is a good boy. If you just pronounce this sentence quite distinctly, so you say he is a good boy. But this is not the way English speakers actually are hard speaking. To bring this flow and continuation, to bring this natural rhythmic musical tone and note, they bring this rhythmic flow. How they do it? With the process of assimilation. So you see, I told you the rule that when one word ends with vowel sound, and that vowel sound is followed by dot, as you see here, good, dot, and dot is preceded by vowel sound, and the next word begins with ba. So this dot would turn to be ba. So instead of saying good boy, you say good boy, good boy. Look at my mouth shape and sound. You have to listen closer. I don't know whether you have this excellent soothing and sound, part or procedure of joining this online classes, whether your internet actually jumps, buffers, whether it's under your control, I don't know. But you'd have to listen closer with all the ears and all your hearts. So it would be turning to be good boy, good boy. It would be turning this dot as ba. My brother is a good boy. My son is a good boy. Yeah. Then this one, let's come to the next word. Another example of this rule, dot plus ba.
So the rule would be da plus ba would become, this da would become ba. Ba plus ba. Da plus ba would turn to be ba plus ba. So this one is a rude before. If you say, I'm sorry, if I was rude before. So you say this to come up with this apologetic tone, to offer apology, to say sorry. You can say or come up with this expression that I am sorry. I'm sorry if I was rude before. So if you just pronounce these words separately, this sentence, I am sorry if I was rude before. But when you just use this inflection and G intonation, it will turn to be, I'm sorry if I was rude before. This rude would rude before. According in line with the rule I just mentioned, I just lectured over. If you can listen, if you are only listening closer, my darling brothers and sisters, yeah. So let's get to the next sentence, yeah. Should this one should buy you turn to be should buy. He should buy her some presents. He should buy her some presents. You should buy her some presents. I hope I'm not dropping my words. These concerted effort was before the graveyard. I believe you. He should buy her some presents. Sister, a brother, he should buy her some presents. Yeah. Now this sentence, this phrase, tote bag. If you just pronounce this phrase quite differently, it will turn to be tote bag. You know the meaning of tow? Tow means to actually support a vehicle, the vehicle that is stuck. You know, to drag down another vehicle that is stuck with the pulling it with a rope or something else, as we see sometimes on the street, the tow. So my car had to be towed back. So towed back would be turning to be towed back. My car had to be towed back. Maybe if the wheel was punctured, that's why your car had to be towed back by another sound car. My car had to be towed back. Yeah. So we just finished. Completed this rule. I'm just saying it again. For your sake, whenever one word ends with vowel sound followed by a dot sound, and the next word begins with bot sound, the dot sound would turn to be bot sound, and it would merge together like he's a good boy. It's a speedboat. I'm sorry if I was rude before. You should buy her some presents. My car had to be towed back, yeah, to the park, to the garage. My car had to be towed back to the garage, yeah. Let us get to another rule. What's that? There's even more interesting one. There's when one word ends with or not sound. You see, not it's nasal sound. It's called nasal. That means you pronounce this with the ease of your nose, your beautiful nose. It's a nasal sound.
So when one word ends with this nasal sound, not or British people pronounce it to be not sound, and that not sound is followed by a pop sound, but, what, ma. These four sounds: pop, but, what, ma. All the sounds here, all these four fabulous sounds are bilabial. You have to pronounce this with the ease of you, nimble, this moistured, dewy lips, I can say. So when this nut sound is followed by this four pop, bop, what, ma sound, this nut would turn to be ma. I hope you understand. I'm not speaking in Arabic, yeah. So you see, in Paris, this word ends in na, and this word begins with pa. So na plus pa. Shundi, assimilation, would turn to be ma. So in Paris would turn to be in Paris, in Paris, in Paris. In Paris would turn to be in Paris. This same rule is also applicable, is also existing there in Arabic language. If you only know, when nun sakin is followed by this letter ba, it becomes mima, like min ba'di becomes a mim ba'di. If you know it. So the similar rule is existing, is available here in English language as well. There is a very close, very close intrinsic and inherent connection between this Arabic and English language. You'd find it and you trace it and you just release the enjoyment of finding it. You'd enjoy it. So in Paris, it become in Paris. So my brother is in Paris. Yeah, okay. Eiffel Tower is in Paris. Is in Paris would sound to be in Paris. Now let's turn to this one. Let me tell you this interesting phrase. 10 pairs. Today I would buy 10 pairs of shoes. So instead of saying 10 pairs, you say 10 pairs. Today, I'm going to buy 10 pairs of shoes. Today, I'm going to buy 10 pairs of shoes. 10 pairs, 10 pairs. Can you lend me, can you give me 10 bucks? Can you give me 10 bucks? 10 bucks, there's 10 bucks, TENBUCKS. Buck means dollars. So can you give me $10? Can you give me 10 bucks? So 10 not is followed by buck. So not would change to be more. 10 bucks. Can you give me 10 bucks, my brother? Yeah. The 10 pairs. Now this one. ONPORPOS. Do you see the rule? Okay. Let me clarify. No. This word ends with no. And it is followed by another word that begins with pop. The not plus pop. They would hug each other. They would embrace each other to form a new sound in their family, in their connection. What is that? They would bring this and would change to be mom. This and would change to be mom. On purpose, it become on purpose, on purpose. Why? Why do they do it? You might wonder. Why on earth they should do it? Only to confuse us? Only so they can leave us not understanding and struggling and mudslinging? No. They do it to make the speech more lucid, more transparent, more flowy and rhythmic.
because you see ma and pa, both the sounds actually are uttered and pronounced from the same source, same place of utterance and articulation, that is these lips. Ma, pa, ma, pa. So that's why to avoid changing different places, different shape of the mouth, to make it easier, they bring this 10 pairs. It gets easier. 10 pairs. You don't have to move the lips. 10 pairs. Yeah. Then on purpose. Oh, he didn't hurt you on purpose. He didn't hurt you on purpose. Or he didn't say it on purpose. That means he didn't say it intentionally. He didn't want to hurt you intentionally. So on purpose. This one, O-N, then this word ends with this not sound, and it is followed by this gorgeous sound. That is what, you know, what. With the use of this parting shape, you'd pronounce this. This not would turn to be mo. As I mentioned, when not sound is followed by wa, pa, ma. So we found here all. So one Wednesday, he met us. He met us on Wednesday. On Wednesday, in everyday fluent speech, you might encounter some foreign native speakers, English speakers speaking with this lucid flow. Or he met me on Wednesday. He met me on Wednesday, instead of saying on Wednesday. So we just lectured another rule of assimilation. I hope you understand. Aren't you? Or are you? Yeah, this is my question. So let's get to another rule. I'm going to wrap today's lecture. So I actually drop this brief lecture to get you the idea how language actually works. Don't consider this language to be this you pond or you will. It's an ocean, magnanimous ocean. And, you know, it's as spacious, as big, as massive. You know, this magnitude or degree of extension is quite unimaginable. You can only measure by not measuring, maybe. Yeah. So this one, let's come to it's called coalescence. Also, there is another term. It's also part of the assimilation when dot sound, when one word ends with dot sound, and the next word begins with this sound in yeah. It's called you know, dental alveolar. That means you'd have to pronounce this sound by making your tongue touch the, you know, part of your mouth behind the upper front teeth. You got upper front teeth and the part of your mouth behind the upper front teeth. You'd have to make your tongue touch that part with your tongue. It's called alveolar sound. So I'm just talking about this place of utterance that is called makhraj in Arabic. So yeah, when dot sound actually gets combined with this ya sound, it becomes ja. Yeah. So you see, you would. This word ends with da, and the next word begins with ya. It is ya sound. You know, if you just write the phonemic transcription, it is ya. It is called ya. It's similar to this Arabic letter ya. You know what? Ya. So when dot sound actually touches this ya sound, and they combine together to offer you this sound, ja. So would become ujiu, and is ujiu would become, you know, this sound ja, and uju, and sometimes this u turns to be a short sound. Then uji becomes uja.
would you mind giving me the book? So they say, would you mind giving me the book? Would you mind? Would you mind? Would you mind? It would become would you mind? Or would you mind? Would you mind giving me the book? Would you mind reminding me of the call, of the time? Yeah. Would you mind calling me today? Would you mind telling me the answer? Would you? Would you becomes would you or would ya? Then come to this. Could you becomes could you or could ya? Could you please tell me the time? Could you please tell me the time? So could you please tell me the time? It would be hard as from the native speakers as could you please tell me the time? Should you come here? Should you come here? Gold. I don't like the gold. I don't like the gold she bought today. I don't like the gold she bought today. Yeah. So this is the rule. I discussed 3 different rules. What are they? Dot plus bar. Dot would turn to be bar. Then what? Not plus this part, then bar, then what, and more. Write them. If you just miss the note them, you'd miss your luck. Yeah. Don't try to play your own fate. Yeah. And don't try to play with us as well. Yeah. Don't toy with the process of education, academic procedures. Be respectful to the lecture, to the sources of knowledge, books, pens, anything, whatever. So not plus pot plus bot plus what plus mo. Yeah. Then this one, dot plus yeah, job. Not plus pot, mo. Not plus bot, mo. Not plus what, mo. Then not plus mo, mo. Dot plus bot, boy. He's a good boy. I'm sorry if I was rude before. You should buy him some presents. My car had to be towed back in the garage. Green Park. Yesterday we just jogged, getting into the Green Park. Yeah, then my brother was in Paris that time. Today I'm going to buy 10 pairs of shoes. He didn't hurt you on purpose. I'd like to meet you on Wednesday. Would you mind going there? Could you please tell me the time? Should you buy him some presents? Yeah, these are the rules I just discussed. I hope you understood. Okay, let me check for a while. Mr. Rakibul Hassan Shanto, are you there? Yes, sir. Assalamualaikum. Were you there listening my lecture today? Assalamualaikum, sir. Yeah, walaikum assalam. Did you listen the fullest lecture I delivered today? Yes, sir. Yes, sir. Did you understand? Yes, sir. I understand. Okay, great. Can you tell us shortly with these momentous words the brief rules I discussed in this lecture? The topic is in your lecture assimilation. It's Bengali called Shundi. Yeah, great. And I discussed 3 different rules, and these are dot plus ba. Rule 1, da plus ba is equal to turn into ba. Rule 2, n plus p plus b w m turn into m. Rule 3, yeah, great. Rule 3, da plus ja turn into ja. Da plus yeah, it's not ja. Da plus yeah turn into ja. Great, wonderful. This is called my boy. You understand today's lecture. That's great. That's great. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, Mr. Afridi, are you there? Yes, sir.
So were you there listening with all your hearts, all the words I just dropped here in today's session, this brief session? Afidi? Yes, sir. So did you understand today's lecture? Yes, sir. Yes, sir. What was the topic? Assimilation. Assimilation. What is assimilation? Assimilation means last. You can read this definition available here. The act of making two sounds in a speech that are sounds that connects is other word syllable. It's other separate words. For example, the pronunciation. For the top in football. As a top ball is a hot sound. Yeah, great. Thank you so much. I just had to get some ideas whether you were listening, whether I just ended up dropping my bombs of words before the graveyard. Yeah, I had to check that out. Thank you so much for listening closer my session today. Thank you so much. Hopefully we're going to meet again in the next session. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Rabil, is it done? তো ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখা হবে আবার আগামীকাল ইনশাআল্লাহ। সবাই অনেক ভালো থাকবেন। গুড নাইট, স্লিপ টাইট।